Saw a lot about in the news about that North Korea bombed some of the military bases of South Korea's military bases. And there was a lot of conflicts about that also. I don't know why North Korea keeps on making those moves, but no one will ever know. And for foreigners like you, Sebastian, what are their opinions of North and South Korea? It's because we are from the West, so we kind of like we share the same politics as South Korea, so we are against the North Koreans, and our sympathies are with the South Korean people instead of the North Korea. It's an evil nation, and we know that they are, it's communist, and that it's one leader that decides whole over whole people. So it's very sad. And you know, Sebastian, in Denmark, in your country, are people familiar with Korea in general? And what are their opinions of Korea? What do they think of Korea? I think people know about Korea and knows things about it, but they don't know that much. They only think it's an Asian country, and they don't even know anymore. They know about the war because we have many adoptees in Denmark from Korea, so they know something about Korea. Well, we just had a great conversation with Sebastian. We talked about the DMZ zone and see if he's been there, but he said that he's going to check it out next week. And now that he's updated with his history, I'm pretty sure he's going to have a great time there. Well, I hope you guys have a great weekend. I'll see you guys next week. Back to the studio. Bye! Okay, who did we have today? Unfortunately, he hasn't been to the DMZ yet, but he plans to. Yes, he does plan to. We had a chance to speak with Sebastian from Denmark, and he said, well, I have not yet been to the DMZ. 아직까지는 못 가봤지만 he did mention something about next week or the week after. 뭐 다음 주나 뭐 그 다음 주, 다다음 주가 되겠죠. 그때 지금 갈까 생각 중이다라는 말을 했습니다. 그렇죠. 비무장지대 이제 직접 관광을 갈 계획이 있다라고 하셨고요. 자, 한국 전쟁에 대해서는 어느 정도 알고 계시는지 뭐 간단하게 설명을 좀 해주셨어요. 정리를 좀 해주실까요? Okay. 자, he did mention something about the border between the two Koreas. 자, border라고 했는데 경계선을 말을 하는 거죠. 그러니까 그러니까 남한과 북한 사이에 있는 그 경계선에 대해서 자, DMZ가 바로 그 border가 아니냐라고 이야기를 했었고요. 일단은 뉴스에서 최근에 이런 뭐 뉴스를 들었다라고 하면서 연평도에 대해서 이야기를 했었죠. 연평도 포격 사건에 대해서 뉴스에서 들어본 적이 있다라고 하면서 he knows a little bit about Korea, but not that much. 한국에 대해서 어느 정도 조금은 알지만 디테일적으로 굉장히 자세한 것은 잘 모른다라고 설명을 했습니다. 자, 이제 그 한국전쟁 당시에 북한은 구소련의 지원을 받았고, 남한 같은 경우 미국의 지원을 받아서 이제 전쟁을 했었다. 그 정도는 알고 계신 것 같고요. 그래서 이제 남북한이 분단된 사실도 알고 있는 것 같습니다. 이제 서방권, 특히 이제 덴마크에서 오셨기 때문에 he said he's from the West and he says he shares the political principles South Korea follows. 그렇죠? 북한 같은 경우 이제 독재 정권이고 공산 정권이기 때문에 남한 정권의 여러 가지 이제 그런 정치 체계라든가 이런 것에 많은 동질감을 느낀다 이렇게 얘기를 했습니다. 북한 정권을 보고 evil, 좀 사악한 정권이다. 뭐 한 지도자가 모든 걸 다 결정한다. One leader decides everything 이런 얘기도 하시긴 하셨죠. 덴마크에서 이제 한국에 대해서 얼마나 아느냐 이런 질문들 마지막에 좀 특이하게 해주셨는데요. 덴마크에서 한국에 좀 이제 알긴 알지만 그렇게 잘 알진 않고 뭐 아시아에 있는 국가다. 뭐 한국 전쟁을 통해서 알기도 알고 특이한 건 지금 덴마크에 한국에서 입양된 자, 그래서 거기서 키워진, 거기서 자라난 분들이 많다라고 하죠. adopt 하면 입양하다라는 뜻인데 adoptee, 붙이면요. 입양이 된 사람을 말합니다. 그래서 덴마크에 한국에서 이렇게 입양된 사람들이 많이 어서 살고 성장을 한다라는 얘기로서 그래서 한국에 대해서 좀 더 아는 측면도 있다 이렇게 언급을 했습니다. You know, I may be wrong, but I think I do remember having one of our interviewees for Tell Me that was actually adopted to Denmark. Yes. I think I remember too. We did have an adoptee yes. who actually was adopted to a Western country. It could have been Denmark, right? I think it was Denmark, yes. 그렇죠. 자, 이런 이야기를 통해서 또 덴마크에서 한국에 대해서 어떻게 알고 있는지 이렇게 일면을 저희가 또 볼 수도 있었네요. 자, 마지막으로 그럼 남북한에 이제 우리가 오늘 그 완충지대 역할을 하는 비무장지대 얘기를 해봤었는데요.
그 휴전선 자체에 대한 이야기, 자, 문장 하나로 추가로 만나보고 마무리하도록 하겠습니다. 자, 오늘의 마지막 문장은요, 바로 이런 겁니다. 남한과 북한 사이의 어떤 그 경계선은 상당히 그 경계가 삼엄하다. 자, 휴전선 근처를 얘기하는 겁니다. 경계가 삼엄하다는 얘기는 바로 이렇게 하시면 됩니다. The border between North and South Korea is heavily militarized. 일단 휴전선을 경계해서 양쪽에는 아주 삼엄한 경계를 하고 있죠. 자, 비무장지대가 뭐라고 그랬어요? demilitarized zone이라고 했으니까 반대로 D만 빼면요, militarized 하면 무기. 자, 여러 가지 이제 그 경계를 삼엄하게 하고 있는 이런 뜻이 되겠죠. 자, the border between North and South Korea is heavily militarized. 갑니다. The border between North and South Korea is heavily militarized. Let's do it 2 more times. The border between North and South Korea is heavily militarized. The border between North and South Korea is heavily militarized. 네, 오늘은 여기서 인사를 드려야겠네요. 생활영어 홈페이지에 찾아오시면요, 오늘 방송 내용을 비롯한 전회 방송을 다 무료로 다시 보기 가능하시고요. 저희가 방송 중에 사용했었던 대본들도 혹은 음원들도 모두 편집해서 올려드리고 있습니다. 네, thank you so much for being with us today. We'll have to catch you again next time. Take care, everyone. Goodbye. Bye-bye. Don't tear us apart. I got joy.